Tiparlan dati kai mana ni bagai, ebong Tiparlan jasa kai fana senamna ni bagai, jeng tabuk je parlimen ni sitkalin अधिवेशन चली तंगो, ओ अधिवेशन Tiparlan ni kok tisarina ni bagai, tai borok ni thaniwa chin Tiparlan ni khorang na pusakna ni bagai na o Delhi अभियान, ebong ajaga chini sit-in demonstration nungnai, ebong mass rally nungnai, ebong jeng deputation runai prime minister no, tai home minister no, abong khachine IPF tini bisingtui je beskangni movement tui salaijak mani kaisa decision. Citizenship Amendment Bill 2016 je chalu khlaina nai tongmani abo chalu ongkai chini dofani bagai belai hamyang nai aboni bagai abo jate chaluta ongthong hnoi 2017 ni February 8 tarikho bochong sara ADC area no bonda kokha ebong abono tui cheng beskango teisa kotorma andolan khlaina ni thangui tongo. Citizenship Amendment Bill 2016 kuno motefana chalo klai manglak abonorok sawai jeng IPF the party strong jeng movement klai tongo ebong beskang klaina ni bagai thangai tongo. Phiaba tabuk sukjara State Election Commission kuno initiative naya aboni bagai jengchin party ni ongi strongly oppose klayo bine awan sukma rokno ebong demand klayo jate borok properly initiative nathong chini ADC area ni village committee ni je seat khali ungkha ajaga by election khlaioi aro member teisa fill up khlaina ni bagai chini khub dukho phunugina ekoi boskang 5 tarik December 2018 ni salo chini pura ADC area wo 12 ghanta ni bon jeng IPF the party ebong chini allied organization ni ungai dag rakha IPF the party purbo tirpra ST সংরক্ষিত আসন পশ্চিম ত্রিপুরা সাধারণ আসন আর দুইটা আসননো जों कैंडिडेट नाय जदि जों बाय बीजेपी हायाकै आलादा कुनो पार्टी आ व्यापारनतै कक छलायनानै बागै आगोगै फायाकै तिनि पार्टीनि स्टैंड दुईटा सीटनो जों एकक भाबे कैंडिडेट नाय।